make decisions when we are very angry. Omuntu bw'aba anyiize weewale okwogera ekigambo kubanga oli gw'okigambye tagenda kukyerabira. Is from what we call nature, environment, abantu abatwetoolodde gye twakuzibwa, abantu abatugattako mu mpisa oba mu mize. Emirundi egisinga omwana bw'amala okuzaalibwa oba bw'aba akyali mu lubuto, maama bw'ageza n'akwata mu waleti ya taata n'aggyamu omutwalo, omwana oyo by default without choice ababbye. Parent oba maama buli kyalya n'omwana mu lubuto kyalya, buli kyayogera n'omwana mu lubuto kyajja okwogera ng'atandise okwogera. Bw'obanga gwe maama alimu obuwemuzi nkukakasa bukakasa nti akaanako kajja kuwemula, weebuuze ne kye kaalya naye nga kirina bwe kyava. Emirundi egisinga tulekeraawo okwebuuza ennyo, omwana ono ayina omuze ogw'okunywa omwenge, bannange omwana ayina omuze ogw'obwenzi oba gwavaawa? Gwe ng'omusooka weetunuulire kuba gwe endabirwamu y'omwana wo. Tubalamusizza nnyo mikwano gyaffe. You're most welcome. Motivational, inspirational, transformational. Butereevu. You could like the page, you could subscribe, or you can even share it. Nsanyusa nnyo okubalaba. Aunty Sue wammwe owa bulijjo, clinical psychologist counselor, oba muyite omusawo w'ebirowoozo. Birowoozo nga byetuze, birowoozo nga bikusobyeko, olina ky'olimu, olina ky'oguddemu, bikusobedde, tomanyi oba kudda mu maaso, oba kusigala w'oli, oba kudda mabega. I'm always here to help you with your mental, emotional, and behavioral issues. So we are here today. And what we are going to talk about, first and foremost, mbebaza emirimu gye mukola. Mwenna emirimu gyonna gye mukola, abokyamanda, abavuzi ba taxi, abasomesa, ba psychologists bannange abali eruddeeyo, abazadde, mwenna bannange mbalamusizza nnyo awamu n'abayezi. Today we are going to talk about something very interesting. Nzikuse nga nina ekintu nange ekimbobya omutwe nga clinical psychologist wammwe. Ye character, oyinza giyita personality, oba embala, abalala bagiyita mpisa, abalala baziyita mize emirundi egisinga obungi. We are talking about character. Era twagala twebuuze, character eno evaawa? Omuntu yeesanga atya nti muyombi nnyo? Omuntu yeesanga atya nti wakisa nnyo? Omuntu yeesanga atya nti akolagana bulungi n'abantu? Omuntu yeesanga atya nga yatya nnyo oba nga talina bugumiikiriza oba ebintu ebifaanana bwe bityo? How do you find yourself selfish? How are you able to find yourself you don't like this or you like that, or you're patient, you're tolerant, you're not tolerant, you're kind, you're not kind? Anything of that sort. There are so many traits that make character, and many times it is important for us to understand who we really are. In psychology, tulina kye tuyita self-actualization, ne tubeera ne kye tuyita self-awareness, ne tubeera ne kye tuyita self-acceptance. Awo nno ne tugenda ku self-worth, abalala ne bajja ku self-control emirundi egisinga. Nti many times engeri gye twakolebwamu Katonda ono was very fair to give us good attributes, to give us strength in us, what we call the power points that attract people, that goodness that attracts someone to you, to want to know you more, to want to take you as a wife or to accept you as their husband. There are those things, there's that niche, those niches or those power points that invite someone to get attracted to you. Waliwo kye tuyita packaging self. We packaging otya? Gwe ng'omu nga tonnaba kutegeera muntu oli bwe yeeyisa na lwaki yeeyisa nga bwe yeeyisa. Gwe ng'omu weetegeera, weemanyi. Oyinza okuba onenya omuntu oli, oba boyfriend wo, oba girlfriend wo, oba friend wo, oba brother or sister ng'omunenya. You're pointing fingers, but have you ever known that when people behave the way they behave towards us, it comes from us? There's a contribution that we have done. There's something we've said. There's a way we have reacted that will make the other person react back or act back accordingly. So this is where we go into character to try and understand ourselves. What is it you do that puts off people, that they do not want to be anywhere near you? They wouldn't want to associate with you. What is it you do that attracts people towards you? They feel happy and comfortable when they're with you.
So they would love to always come to you, approach you, or come close to you because they are comfortable when they are with you. Katwebuze embalevawa, character, personality, bivawa, orine Aunty Su, ku YouTube channel yaffe, television yaffe, nga we are inspiring you, we are motivating you, we are transforming you. Nti olina choli naye kyavaawa, kyatandikirawa. Ekisookera ddala embala, character oba personality comes from genetics or it comes from hereditary. Omuntu omulala kyayita nature. There's what we call the inborn trait, which probably comes from your mother, your father, your auntie, your grandmother, your uncle, or whoever that you're bloodly related with. Many times we are built by different people that we are related with. Oyinza okubeera ng'olina a particular way of behavior. Naye nga wagisikira kuva wa jjajjaawo namba 10 nga gw'oli muzzukulu nakasatwe jjajjaawo ayinza n'okuba yafadda nga yawummula dda naye nga akasayi kajja kagoba ko ne kabaako we kagwa ne kakwatira ku muzzukulu. You're probably behaving in a good way or in a negative way that disgusts people, but you picked it from somewhere. It just doesn't happen. It just doesn't come. Naye obunafu bwo obumanyi, amaanyi go ogamanyi. Bw'oba omanyi amaanyi go ogongeramu amaanyi ogezaako to maintain it. Bw'oba omanyi obunafu bwo ofuba nnyo okulaba nga obukolako ne butakugobera bantu ne batakugoba ku mulimu emikwano ne gitakwesamba nga balabira ddala nti you're very uncomfortable to associate with. Many times we do the blame game. Many times we blame those people who disappoint us, who give us heartbreaks, who treat us in a very indifferent way. But the thing is, you've not asked yourself, before you do the blame game, before you throw that tantrum, before you do the pity party, what is it that you are that probably pulls people to you or that probably pushes people away from you? It is very important for you to ask. Tugambye nti, character and personality eva mu buzaaliranwa. Maama wayinza okubeera nga wa busungu nga tamanyi na bufuga nga bwanyiga akwata cupa n'agikuba ku mutwe. Jjukira nti omuntu w'obusungu ebirowoozo biba birwadde era togenda kulowooza bulungi mu bulungi bwayo ng'olina obusungu. You're not going to make the right decisions. Your judgment levels are to the lowest that you can ever imagine. So it's very easy to make a mistake when you're so angry. That's why we do not make decisions when we are very angry. Omuntu bw'aba anyiize weewale okwogera ekigambo kubanga oli gw'okigambye tagenda kukyerabira. N'olwekyo bassebo ne bannyaba bampuliriza gwe ali mukundaba omanyi ki ky'oli, akazaako k'olina omanyi kwe wakajja. Bw'oba weeraba gwe ng'omu, weeraba mu bazadde bo, weeraba mu taata, kojja, anti, olina omuntu gw'omanyi mu barelatives bo gwe eyeeyisa nga gwe ofubye okukola ku bunafu obwo. Oba oli mu bino bano bye bagamba, nze bwe ntyo bwe nnakula, nze era nnina ebbwa lyakamwa, nze sikuvuma ne bavuma, era nze nkyemanyi kubanga mamange yali muyombi, nze nnyinza okukulaga ebbwa lyakamwa. That what we call mouth diarrhea. N'ofujja ekigambo nga kisala ng'ejjirita naye ng'ate lwe lulimi lwe lumu ne Bayibuli lwogerako nti emirundi egisinga obungi olulimi luno lwe lufulumya ekigambo kya laavu, lwe lufulumya ekigambo ekisuubiza n'otatuukiriza, lwe lufulumya ekigambo ekisobola okusala omuntu ejjambya n'okufa n'afa. Osobola okugamba omuntu ekigambo ne kimulwaza obwongo n'ataddamu na kutegeera na obulamu bwe n'obwonoonera ddala. Ensonga endala why we get character and where we get it from, the traits of character and personality, is from what we call nurture, environment. Abantu abatwetoolodde gye twakuzibwa, abantu abatugattako mu mpisa oba mu mize. Emirundi egisinga omwana bw'amala okuzaalibwa oba bw'aba akyali mu lubuto, maama bw'ageza n'akwata mu waleti ya taata n'aggyamu omutwalo, omwana oyo by default without choice ababbye. Era omuze ogwo mami ali gulwanyisa nga amanyi gye gwava. Kubanga emirundi egisinga akalandira kali ka attachment to the parent, nti parent oba maama buli kyalya n'omwana mu lubuto kyalya, buli kyayogera n'omwana mu lubuto kyajja okwogera ng'atandise okwogera. Bw'obanga gwe maama alimu obuwemuzi nkukakasa bukakasa nti akaanako kajja kuwemula, weebuuze ne kye kaalya naye nga kirina bwe kyava. Emirundi egisinga tulekeraawo okwebuuza ennyo, omwana ono ayina omuze ogw'okunywa omwenge, bannange omwana ayina omuze ogw'obwenzi oba gwavaawa? Gwe ng'omusooka weetunuulire kuba gwe ndabirwamu y'omwana wo. Emirundi egisinga obungi twerabira okwenenya, twerabira okwetunulamu
gwe n'osalawo okusonga mu balala gwe kennyini nga teweesootinze kutegeera gw'oli biki oli bitya. Who are you? Are you aware of who you are? Do you know that when you get angry, this is what you do or that is what you do? Eri abantu abamu nga bw'anyiiga asirika busirisi tosobola kumanya. N'oddamu n'oleeta ekinyiiza ekyokubiri era n'atakuddamu. Bw'oleeta ekinyiiza ekyokusatu kimusanga ajjudde bulungi. Akwata lwejje lw'amazzi n'akuyiira. Bajjudde gye bali mu makomera. Naye ng'webuuza obusungu bwavudde ku ki? N'akugamba nno omusajja kye yakoze nno si ky'ekyamaanyi ennyo. Naye yansanze nga nnyina nange ebinyiizo byange. Let us learn to resolve issues. Omwana omukuliza mu environment ki? Some of you many times you know how to give birth to children. N'obatwala ewa jjajjaabwe. Oluusi ogenze Bulaaya, abaana n'obalekera kitaabwe, oba abaana omwami ogenze ku safaari, abaana ne mubalekera abakozi, oba emirundi egisinga n'obalekera baganda, obalekera mikwano gyo. Emirundi egisinga ne tuddayo ku mirimu ne tukola, omwana n'omulekera maid, n'omulekera omukozi. Kati environment eno nayo egatta ku character oba personality oba embala y'omuntu mu bulungi oba mu bubi. Emirundi egisinga omuntu gw'olekedde omwana wo, do you know who they really are? This is where as parents or as people that understand, we are able to scrutinize these people that we leave our children. Kubanga omwana bw'afuna character ne personality eri mulemerera lubeerera bw'ebanga mbi, eri mulemesa emikisa n'opportunities z'abalina okubeeramu, eri mugobya ku mirimu kubanga tewali asobola ku associatinga naye. Era omwana ono bw'aba alina character ne personality ennungi, buli omu amusembeza, buli omu amwesimisa, buli omu amulaba ng'omuntu, buli omu abeera amwagala, omwana ono abeera n'okuganja, omwana ono ateesa ne bawulira. But many times people who have characters that have dents and loopholes, emirundi egisinga abantu bakwesamba n'ogamba yenze nalyaki, yenze nabaaki, ani yankunamira, why is it that I'm like this? Bw'obaayo omuzadde wo wakati mu kkubuulirira nga yafulumyayo ekigambo ekyefaanaanyiriza ng'ekikolima, otandika kwekwasa balala. Kituyita blame game. Utandika okugamba nze bampalana, nze bankunamira, nze ssenga wange yankolimira, ne weekwasa. Kumbe eddagala erisobola okutereeza liri naawe. The environment. Maama taata kojja ssenga alina abaana abakwetoolodde, emirundi mingi bagenda kwagala nnyo okukola kye bakulabye okola. They will not want to do what you're doing. They will not want to do what you're saying or what you're telling them to do. They will want to do what they see you doing. Bw'obanga oli mutamiivu ng'otamira n'ogweri, ng'oli lujuuju, emirundi egisinga abaana abakwetoolodde kababe baana ba neighbor, kababe baana bakojjaawo, kababe baana babo b'ozaala, bagenda kwagala nnyo okukola ky'okola. Because mu luzungu bagamba nti actions speak louder than words. And many times they will not listen to you. You cannot speak something good to them and you're doing something on the contrary. It does not count. It does not add up. So what are we going to do? Or what is Aunty Sue telling you to do? Aunty Sue is telling you to look into yourself. Oli wa myaka 8, oba oli wa myaka 7, as long as you're still alive. Oba oli wa myaka 2 oba 25, njagala otandika okwefumiitiriza, oke weetegeere. Nga tonnaba nnyo kunenya baakuzaala, nga tonnaba nnyo kunenya bantu bakwetoolodde, nga tonnaba kukola kye tuyita tantrum oba blame game. Sooka weetegere, gwe ng'omuweemanyi, gwe agamba nti omusajja oyo mwenzi, omusajja n'ayendeguza ng'embwa, kiki ky'okola ekimwendesa, kiki ky'okola ekimupushinga awe. Many times there are things we do to make people really uncomfortable. And many times our actions and the things that we say push people away. Then you begin pointing fingers. Have you ever imagined that an act that comes from you can fail your contract at work to be signed? Have you ever imagined that the character and personality, the negative that you are, can break your marriage? Era ne Bible egamba nti omukazi omusirusiru amenya obufumbo bwe n'amaka ge n'engalo ze ye, nti omusajja atalina mbala ya kubeera mukulembeze na kusigala namba emu, kuweerera baana na kubalabirira, kusupportinga mukyala we, kumuwaayo kasente. Jjukira ffe abakyala baatutondebwa kuweebwa, nti emirundi egisinga omukazi oyo ebyo by'omugamba nti yiiya
kweyiiya tosobola kukola bw'oti abaana naawe ndaba babo sasula fiizi wejjako omukisa ogw'obufunyi era emirundi egisinga ojja kusindiikiriza omukazi oyo amazima gennyini agenda ayiiye osanga ennyama ku mmeeza nga tomanyi nakumanya bwe yagifunye. What you don't know that many times women batomerwa abasajja bangi ababakema ate n'abaami abamu oba mwakula mutya gw'ogenda otya omwamu nno n'okwana omukazi gw'omanyi nti mufumbo. Ate mu abakyala njagala mutegeere abasajja abo ababasigula babaagala muli w'ababbammwe. The moment the husband disregards you and chases you away noono omusajja omusiguze tagenda kwagala talina gyakutwala ayinza n'okuba alina n'amaka ge ng'ogenda oyonoona amaka go kubanga toyagala kukyusa. Abakyala tuba n'emimwa emirundi egisinga tumanyi okulangira abaami tumanyi okwogera ebitaliiyo eyo nayo karakita eyo nayo mbala. Abaami naffe tubeera n'omuze okugamba oguweebuula ekitiibwa ky'omukyala n'obeeraawo nga gw'otaayaaya. And many times husbands what you forget many times the wives you have at home you take a lot of time to research about them. Many times you want to find who their friends are, you want to find who their siblings are, you associate with their parents. Sometimes you even do a lot of research before you take them home. Many times you even do all the 3 HIV tests. Naye bano abakyala abalala stress gyebagusa ogenze kwesanyusaamu katono ogenze kwejjako stress ogenze mbukuwummulako emirundi egisinga obungi tetubanoonyerezaako. Tomanyi oba musezi tomanyi oba mulogo gw'ogenda bugenzi kutomera odduka ebizibu mu kifo eky'omusajja n'obusajja bwo okutuula wansi n'osooka osootinga ekizibu kino ekiri awaka. You simply run away from the problem. All that is character. It is only a coward that runs away. It is only a coward that beats their girlfriend or their wives. It is only a coward who will not sit down and face reality and know ti wakati wa mchala wange nange tulina obuzibu tubugonjodde tutya tubujjewo tutya because you are the heads. We follow you. You are the people we follow. Era Katonda bwe yali atonda omusajja yamuwa buli kitiibwa kyonna ekyokunsi yamuwa buli kyabugagga kyonna n'amuwa obuvunaanyizibwa naye emirundi egisinga yo number 1 position mwazivaako dda bataata mugenda munoonya ne kyemunoonya tetunnakitegeera nakati mukyanoonya n'ofuna omu n'omupangisiza n'ofuna omulala n'omuteeka wali n'ofuna omulala n'omuteeka wali okimanyi nti neeyombala. You are never contented with one person. Ojja kutandika omuze ogwo gukulemeremu nga nawe tomanyi kye waba. N'olwekyo what are we going to do? Number 1, look into yourself. Gezaako okwezuula. What is it you are that is good that makes people appreciate you? What is it you are that disorganizes people and they wouldn't want to come near you? Kitegeeza nti bino mwoli amaanyi nga birungi bisika abantu. Gezaako nnyo okulaba ng'obyongeramu amaanyi. Work on your good attributes. And then this other weakness, many times gezaako nnyo okufufugaza obunafu bwo. Work on your weaknesses. Leka kwenyumiriza mu kukola ekibi, gezaako okukola ekirungi. Kubanga omukyala oyo gw'otulugunya ekiseera kijja kutuuka ave mu bulamu bwo. Ojja mumisinga, ojja kumusubwa. Right now, because she's with you, you do not count her important. But once she goes away, then you realize how good she is. So it is best, nga bwe tumanyi nti tetusisinkana bamalayika mu bulamu, tusooke tukwetegeera. Gwe kennyini sooka weetegeere. Self-awareness is where you sit down, analyze yourself, self-evaluate yourself, and understand who you really are. Biki byoyagala, biki byosobola okugumiikiriza, biki ebikunyiiza, biki ebikusumbuwa. Then oleete kye tuyita communication. Nti w'olaba munno oli ng'abikoze mutuuze. Beeramu n'obugumiikiriza, beera muzadde. Omutuuze omugambe nno waategedde. I do not like this. This makes me really uncomfortable. Toyomba towoggana. Omusajja Katonda yakuwa oluloboozi olwedde oguloboozi gwo gunene. Kakati bw'ogattako okuwoggana. Omuntu oli agenda kutya. Omuntu oli naye ajja kulaba nga alese approach emuweebuula. It is very important for us to always learn to calm down. Ensonga zonna ogenda zivuunuka oba ogenda kutuuka kudda mu kuddibwamu kwazo ng'okkakkanyeeko n'otegeera ekituufu ekyokukola kye kiriwa. Tuyina okwetaaga kye tuyita round table. Tuyina kye tuyita kooti ey'okwagalana kwaffe oba ey'obufumbo bwaffe. Mutuuleeko wansi mutegeere nti owange omwezi guno ndabya otya.
nina bye nkyusizaamu, biki bye nkoze bikusanyusiza, nange ondabye otya, nterezeemu wa, tukwatagane tutya, kubanga njagala obbabulira ekituufu. Mu nsi muno tetukyalina nnyo bye tunoonya. Onoonya munnaku w'emirembe, onoonya munnaku w'essanyu, onoonya munnaku gumiikiriza, onoonya munna n'akutegeera nti ne bw'otoobeere na 10 asobola okujjuzaawo. Tagenda kunyiigira, agenda kutegeera, agenda kwagalanga bw'oli. Okukwagalanga bw'oli kitegeeza ki? Okukutegeera, okukusoma, ne yeewala ebikunyiiza. It is very important when you know that your husband has trust issues. Try not to do things that are going to create embeera efaanana bw'etyo. Bw'otegeera nti omukyala buli lw'okomawo ekiro kimusumbuwa, bw'oba omanyi onoolwayo, get your telephone and call. Communicate to them because they are human beings. They are going to worry. By all means, sit down and resolve your problems. Jukira, in the moment of doing all this, bwe muba mulina abaana babaziga, babalaba, byonna bye mukola biboonoonera obulamu. Ate buli lwe mubeera n'obukuubagano wakati mu mmwe ababiri ne mulemu okwetegeera, kitegeeza n'eri mu kisenge ebintu bigenda kusobagana, ensonga zonna zigenda kuyulika, mweyuza. By all means, ensonga lwaki omwami akutuukako nga wenna oli mukalu wajjo, akutuukako nga talina nakyasobola kunigguusa n'ekirungi n'ekimu, kitegeeza agenda anoonya olutobaza awalala, agenda yeemiise, anoonye ka panado, anoonye ka piritoni akagenda omuwummuza, kubanga gwe ekirungo obwongo bulwadde, tasobola kufuna ssanyu ly'anoonya. Ate nno bw'oba omuyambye n'akiika n'omukkiriza n'akiika, asanga ebintu tebiteredde, emmere nga teboobedde bulungi ey'omu kisenge. Njogera ku kitanda kye njogera mukitegeera, temunjogeza bisongovu. Kati emirundi egisinga n'omukazi bw'oba onyiize ojja mugamba apana kombya, nze tonkwatako, ogende namugongo kankubuulire, eriyo eri wabbali ali wiiringi okumuwa buli kyayagala, eriyo eri wabbali agenda okubiteekamu ne pretense nga really omwami wo tamwagala naye ye anoonya settlement. Therefore, let us both be responsible enough to first and foremost look into ourselves, understand ourselves. Secondly, try to understand the other person you're sharing life with. Thirdly, adjust accordingly. Buli omu alina okubaako kyasuuza munne, adjust accordingly. Fourthly, tegeera nti omuntu tagenda kukyusa mu bbanga ttono bwe liti, baamu n'obugumiikiriza. Be patient, be tolerant, be understanding. If we continue doing that, by all means, Mukama Katonda tayinza butatuyamba kukola kituufu. If we are all willing to have a positive mind, to bring a change between us, definitely there's no way that we are going to fail in our relationships. Mwebale nnyo okumpuliriza, bambi katambuze, subscribe, like, and give me a comment, because from your comment oyina gwe kikuluma kyewandyagadde Aunty M.i.S.O akooneko. Aunty M.i.S.O, clinical psychologist counselor, omusawo wo ow'ebirowoozo. Mbaagala nnyo, temuvanga ku channel. Bye bye. Okuva mu buto nga batukutira tubeere n'empisa okuba abawanguzi, obuteemalanga munda bino ebyensi tukyeyambise tubeera b'omuwendo, kyakuganyanga n'okulya emmere ne bakugunjula osobola okwefuga, ebyo byalinga mu vira etaali mataala, kyova olaba nnakulanga ndi mwawufu, wandibaddewo nnansuube.